హాయ్ స్మార్ట్ స్టూడెంట్స్, ఇవాళ ఈ వీడియోలో తెలంగాణ ఎస్ఎస్సి సైన్స్ బ్లూ ప్రింట్ అనేది మీ ముందుకు పెట్టబోతున్నాం. అందులో వి హ్యావ్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్, కీ టాపిక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. త్రీ సబ్జెక్ట్స్ చెప్తాను. నాట్ ఓన్లీ ద బయాలజీ, ఫిజికల్ సైన్స్, కెమికల్ సైన్స్ అండ్ బయాలజికల్ సైన్స్. 3 సబ్జెక్ట్స్. ఇందులో ఏమి మెన్షన్ చేస్తాను అంటే, ఇందులో ఫస్ట్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ గురించి కవర్ చేస్తాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ లో హై వెయిటేజ్ ఏరియాస్ ఏమున్నాయో అవి ఫస్ట్ కవర్ చేస్తాను. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ మనకు తెలిసిందే. మార్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పేపర్స్. ఒకటి ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ బయాలజికల్ సైన్స్. మనకు తెలుసు ఫిజికల్ సైన్స్ అనేది 50 మార్క్స్, 40 మార్క్స్ థియరీ, అండ్ ఫర్ ద 10 మార్క్స్ we have a internal. Then we have a biological science also same. 50 marks paper ఉంటుంది. ఈ biological science it comes into a paper 2. Physical science ఏమో paper 1. ఇక్కడ paper 2 లో 50 marks. ఈ 50 marks లో 40 marks అనేది theory exam. Then 10 marks goes to a internal assessment. Total we have a 80 marks for the theory, 20 marks for internal assessment. Total we have a 100 marks. Question types ఇది తెలిసిందే. మల్టిపుల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. అందులో we have a very short answers. It consists of 2 marks. ఇందులో డెఫినేషన్స్ అనేవి ఫోకస్ చేస్తారు. డెఫినేషన్స్ గురించి వస్తుంది ఎగ్జామ్ లో. we have a short answers 4 marks. ఇందులో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఎలాబరేట్ చేసి రాయాలి డెఫినేషన్స్ తో. నెక్స్ట్ we have a essay type questions, also known as long answer. It comes for a 6 marks. Physical science paper 1 overview. High weightage chapters. ఓకే, ఇది మనకు మెయిన్ గా కావాల్సింది. ఎప్పుడెప్పుడు మ్యామ్ ఎప్పుడు చెప్తారు మీరు అంటే, ఇక్కడ నుంచి మన మెయిన్ ఘట్టం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వ్ సర్ఫేసెస్. అందులో కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ గురించి ఇస్తాడు. రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వ్ సర్ఫేసెస్. ఇందులో ఏముంటాయి రే డయాగ్రామ్స్ అండి. రే డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ బోత్ కాన్కేవ్ అండ్ దెన్ కాన్వెక్స్ lenses. Next we have a lens formula. ఇందులో ఉంటుంది the human eye and colorful world. ఇందులో myopia and hypermetropia గురించి ఉంటాయి. We also have a scattering of light known as a Tyndall effect. Electric current along with the and electromagnetism. ఇందులో ఓమ్స్ లా ఉంటుంది. కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ రియాక్షన్స్ అంటే గుర్తుకొచ్చేది ఏంటి? కెమిస్ట్రీ. ఇక్కడ ఈ చాప్టర్, ఈ యూనిట్ లో we have a various types of chemical reactions, including oxidation or reduction process, acids, bases and salts. ఇది వినగానే ఏం గుర్తొస్తుంది? pH scale అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇక్కడ we have a uses of common salts such as bleaching powder and baking soda. Classification of elements and chemical bonding. ఇందులో ఏం ఇంపార్టెంట్? modern periodic table. Nowadays we are getting this one in the form of songs కదా. సాంగ్స్ లో కానీ వీడియోస్ లో కానీ వెరీ షార్ట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ అనేవి పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. we have a valency, atomic size. ఇక్కడ ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎవరు ఇచ్చారు? Mendeleev's periodic table. ఈ periodic, we also have a significance of Mendeleev's periodic law. Carbon and its compound. ఇందులో ఈ కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్ లో we have ethanol and ethanoic acid. అంటే దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? Next we have a physics topic as reflection of light లో electric current and electromagnetism. ఇందులో ohms law and limitations, very important topic. Then series and parallel resistance combinations. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. electric power and safety fuses, electric motor and generator principles. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్, it will convert into electrical energy into a chemical energy.
chemical equations and reactions. So in the acid basis lo nenu cheppanu importance of pH along with the preparation and uses of common salts, important topic. Classification of elements and chemical bonding. Ikkada we have a periodic table of elements. Cookies anta chudu, cookies anta. Wow. Ikkada Mendeleev's periodic law. ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది దేనికి మోర్ ప్రయారిటీ ఇచ్చాడు అని అంటే అటామిక్ నంబర్ గురించి, నాట్ ద అటామిక్ వెయిట్. అయోనిక్ వర్సెస్ కోవాలెంట్ బౌండ్స్, ఇది కూడా డెఫినేషన్స్ అలాంగ్ విత్ ద డెఫినేషన్స్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అయోనిక్ అండ్ కోవాలెంట్ బౌండ్ గురించి అడుగుతారు. కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్, ఇందులో ఇథనాల్ అండ్ ఇథనైక్ యాసిడ్. అందులో we have a chemical reactions and applications. What are the applications of those chemicals? Biological science. We have a biological science as a paper 2. ఇందులో మెయిన్ ఫోకస్ చేసేవి ఏంటి? లైఫ్ సైన్సెస్, దెన్ హ్యూమన్ అనాటమీ అండ్ ఎకలాజికల్ రిలేషన్షిప్స్. హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ ఇన్ biology, obviously nutrition and life process kada. Respiration, ఈ రెస్పిరేషన్ లో aerobic and anaerobic దాని గురించి that is very important. Transportation లో internal structure of heart, అది లేకపోతే అసలు బయాలజీ క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు. Functions of xylem and phloem. Excretion అంటే removal of waste products from the body, and function of human kidney also important. Along with that, excretion in plants కూడా important. Control and coordination లో structure of neurons, along with that reflex are కూడా important. Reproduction లో asexual and sexual reproduction. సో అందులో structure of flowering plant లో LS of flower important, fertilization important, cross pollination, self pollination అది important, and male and female reproductive system in humans అది కూడా important. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అయితే ప్రతిసారి అదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్ we have a hereditary. అందులో ఎగ్జాంపుల్ మెండల్స్ లా, అందులో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఉంటాయి. సెక్స్ డిటర్మినేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. నెక్స్ట్ our environment. It includes food chain, food web, biomagnification, bioaccumulation. అందులో కొన్ని ఎకలాజికల్ రిలేషన్షిప్స్ అవి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది చాలా డ్రై కాన్సెప్ట్, కానీ అర్థం చేసుకొని చదివితే దీనికన్నా ఈజీ టాపిక్, అసలు దీనికన్నా ఈజీ యూనిట్ అనేది ఉండదు. సో ఇందులో న్యూట్రిషన్ అండ్ లైఫ్ ప్రాసెస్ లో ఫోటోసింథసిస్, అందులో లైట్ డిపెండెంట్ అండ్ లైట్ ఇండిపెండెంట్, ఆ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఇందులో ఏంటి? ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఇలా అడగవచ్చు. Respiration in humans, aerobic respiration important. It comes for a 2 marks answer. And we have a anaerobic respiration, human respiratory system. Transportation in humans and plants. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే మెయిన్ గా గుర్తొచ్చేది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 chambers, 2 atria and then 2 ventricles. Transportation in plants, xylem and phloem. ఇందులో differences between these two are topic important. Next we have a excretion in humans, structure and function of nephrons, అది important. We have a excretion in plants, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా xylem and phloem గురించి. And then we have a next excretion in plants. ఇందులో transpiration and secretion from specialized cells. Transpiration అడగొచ్చు. Control and coordination in humans. ఇందులో structure of neurons, that is very important. Reflex art process. So ఇందులో it is a process. ఇందులో 2 neurons అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ sensory neurons, then we have a motor neurons. ఇక్కడ
స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. లైక్ అ హ్యూమన్ హార్ట్. ఇందులో రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఇందులో ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ది మోస్ట్ స్టార్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ బోత్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్, కానీ ఫీమేల్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. దెన్ వీ హ్యావ్ అ హెరిడిటీ. అందులో మెండల్స్ లా 3 laws అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అండ్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్. అందులో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్, ఫీనోటైపిక్ రేషియో, జీనోటైపిక్ రేషియో అనేది ఇంపార్టెంట్. యు మే గెట్ యాజ్ అ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ అ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. సో ఇందులో బ్రీఫ్ నేను చెప్తాను. యాక్చువల్గా మెయిల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా అవుతుందంటే, మనకు 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఎక్స్ అండ్ దెన్ వై క్రోమోజోమ్ కదా. సో ఈ వై క్రోమోజోమ్ అనేది ఎక్కువ డామినెంట్ అయిపోతే మెయిల్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. Absence of this Y chromosome will leads to a female development. అయితే ఈ XX అనే క్రోమోజోమ్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ఫీమేల్, XY అనే క్రోమోజోమ్ ఇట్ ఇండికేట్స్ మేల్. We have a R environment. ఇందులో ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బయోమాగ్నిఫికేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే ప్రతి ఒక్క ఫుడ్ చైన్ లెవెల్లో టాక్సిన్స్ అనేవి ఏ కాన్సన్ట్రేట్ లెవెల్లో అక్యుములేట్ అయ్యాయో దాన్నే ఈ బయోమాగ్నిఫికేషన్ అని చెప్పేసి అంటాము. వీ హ్యావ్ అ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లిషన్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. కీ ఫోకస్ ఏరియా ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ అంటే వీ హ్యావ్ అ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, హార్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ నెఫ్రాన్ ఫంక్షన్. కొన్ని స్టడీ టిప్స్ అంటే మొత్తం చదివిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ అనేది చేయండి. ఒక ఆన్సర్ చదివిన తర్వాత మీకు ఎంత మాత్రం ఆ ఆన్సర్ గుర్తొస్తుందో అది ఒక ప్లెయిన్ పేపర్ తీసుకొని రాయండి. డయాగ్రామ్స్ ఉంటే వేయండి. పోయేది ఏం లేదు, వచ్చేదే ఉంటుంది అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే కదా. అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ ద ఓల్డ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. మినిమం ఒక 2 to 3 ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ని సాల్వ్ చేయండి. అంటే అందులో ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఆ క్వశ్చన్ నాకు వస్తుందా, నేను చదువుకున్నా ఈ టాపిక్ లో ఉంది ఆ క్వశ్చన్, అది వస్తుందా నాకు, అది ఎగ్జామ్ లో వస్తుందంటే కాదు, ఎగ్జామ్ లో రాయడానికి వస్తుందా, దానికి ఏంటి ఇంపార్టెంట్, రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద తెలంగాణ ఎస్ఎస్సి సైన్స్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ 2026. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ క్వశ్చన్స్ కాకుండా వేరే కూడా చదవాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ క్వశ్చన్స్, ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టాపిక్స్ మీద ఫస్ట్ చదివేసి దాని మీద ఫోకస్ పెట్టి ఆ టాపిక్స్ కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఇది చదివిన తర్వాతే అది చదవాలి. ఇప్పుడు అన్నం తినేటప్పుడు ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇఫ్ యు గో టు ఎనీ ఫుడ్ రెస్టారెంట్, అక్కడ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ స్టార్టర్స్. వీ హ్యావ్ అ రోటీ, స్టార్టర్స్ అలాంగ్ విత్ ద రోటీ, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ కర్రీ, దెన్ రైస్ ఐటమ్ అండ్ డిజర్ట్. లేకపోతే బయటికి వెళ్ళి ఏం లాభం కదా. అందుకే ఇప్పుడు మీరు చదివేటప్పుడు కూడా హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ అనేవి, ఆ టాపిక్స్ అనేవి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ అవన్నీ స్టార్టర్స్ నుంచి రైస్ వరకు. డెజర్ట్ అనేది ఏంటి, రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఏమైతే ఉంటాయో దట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ వన్. Try to focus more on these topics and all the best for your 2026 board exams of SSC students. Bye.